Hi everyone. Just 1 minute wait చేద్దాం because people join అవుతున్నారు. I hope నా వాయిస్ మీకు వినిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను. Very good evening all. Welcome to this section. I hope నా వాయిస్ క్లియర్ గా ఉంది అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వాయిస్ ఇష్యూ ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్. అండ్ మనకి ఎవ్రీ టైమ్ సెక్షన్స్ కండక్ట్ చేసుకుంటూనే ఉంటున్నాం. ఈ రోజు స్పెషల్ సెక్షన్ వచ్చేసి ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ గా బికాస్ ఇండిపెండెన్స్ డే ఉంది కాబట్టి. సో ఈ రోజు సెక్షన్ మనకి ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ నుండి ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు మన మధ్యన. సో వెల్కమ్ టు ది సెక్షన్ అండ్ వెల్కమ్ టు ది హ్యాపీ కాయిన్ శ్రీకాంత్ గారు. Thank you so much, ma'am. And good evening, all the participants. Hope my voice is audible and the screen is visible. Yes. Right, great. So, Mandik Telsandi, right, August 15th, we'll be celebrating our Independence Day, which is our 75th Independence Day, right? So, we thought, why not create awareness among a lot of investors so that వాళ్ళ ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఎలా సాధించవచ్చు అని తెలియజేయడానికి ఒక మంచి ఫీచర్ ఉంది ఐసిఐసిఐలో. సో వై నాట్ క్రియేట్ అవేర్నెస్ అబౌట్ దట్ ఫీచర్ అండ్ వై నాట్ మనలో చాలా మందికి ఈ ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అనేది హెల్ప్ చేసే విధంగా ఎందుకు యూజ్ చేయకూడదనే కారణంతో వీ హ్యావ్ డిజైన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్, రైట్? సో వై వి నేమ్ దిస్ ఫీచర్ యాజ్ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి, రైట్? మన దృష్టిలో ఫ్రీడమ్ అంటే ఏంటండి? మనకి ఏం కావాలన్నా కూడా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మనం చేయగలిగితే, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ కొందాం అనుకున్నాను, ఐ షుడ్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఫినాన్స్ టు బై ఏ కార్. లేదు, నేను ఒక హాలిడే టూర్కి వెళ్దాం అనుకున్నాను, సో ఐ కెన్ ఇమీడియట్లీ బుక్ టికెట్స్ అండ్ గో ఫర్ ఏ హాలిడే టూర్. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నా లైఫ్ స్టైల్లో నేను కనుక ఏదైనా చేద్దాం అనుకొని అది చేయగలిగితే కంప్లీట్ ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ అండి. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, మనందరం మర్చిపోయేది మన జీవితంలో ఉందో ఫినాన్షియల్గా, అదే రిటైర్మెంట్. అవునా? మీలో ఎంతమంది రిటైర్మెంట్ కోసం ఇప్పటి నుంచి సేవ్ చేస్తున్నారు, ఇప్పటి నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు? ఇఫ్ యాజ్ దిస్ క్వశ్చన్, చాలా మంది లేదు సార్, నేను మా హౌస్ కోసం సేవ్ చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ సేవింగ్ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ మై మనీ టు బై ఏ హౌస్ ఆర్ టు గెట్ మై డాటర్ మ్యారీడ్ ఆర్ ఫర్ మై కిడ్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా, రైట్? బట్ మనలో చాలా మంది మర్చిపోతుంది ఏంటంటే, ఇండియాలో దర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ పెన్షన్, రైట్? వెరీ ఫ్యూ పీపుల్, అది కూడా గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో 2004 కన్నా ముందు ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళకి మాత్రమే పెన్షన్ వస్తుంది. అదర్వైజ్ మనలో చాలా మందికి ఆ సపోర్ట్ కానీ ఆ సెకండరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కానీ మనకి ప్రాపర్గా లేదండి ఇండియాలో, అవునా? అండ్ ఈ జనరేషన్లో మనం కనుక చూస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ డజంట్ వాంట్ టు డిపెండ్ ఆన్ అవర్ కిడ్స్, రైట్? సో మనకంటూ మన ఫ్యామిలీని చూసుకుంటేనే మనకంటూ ఒక సెకండరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ తయారు చేసుకునే విధంగా డూ వీ హ్యావ్ ఎ ప్లాన్? అంటే ఇండియాలో ఆఫ్ కోర్స్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పెన్షన్ స్కీమ్స్, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ విచ్ విల్ గివ్ యూ దిస్ మంత్లీ ఇన్కమ్. అవునా? మీ మంత్లీ ఇన్కమ్ ఇచ్చే ఎఫ్డి కావచ్చు, మీ మంత్లీ ఇన్కమ్ ఇచ్చే పోస్ట్ ఆఫీస్ కావచ్చు,
or etc. There are a lot of options in India. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటండి వాటితో అంటే మీరు చూసుకుంటే యావరేజ్గా రైట్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ దిస్ పర్టికులర్ రెవెన్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనకి హార్డ్లీ ఎంత రిటర్న్ ఇస్తుందండి 6 to 7% రిటర్న్ ఇస్తాయి. అవునా? సో ఇండియా కనుక మనం చూసుకుంటే గత 10 ఏళ్లుగా ఆర్ ఈవెన్ టుడే యాజ్ ఆన్ డేట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం. అంటే ఎంత వేగంగా మన ధరలు పెరుగుతున్నాయో దాన్ని మనం ఇన్ఫ్లేషన్ అంటామండి. అవునా? సో ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండియాలో ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఎట్ 6 to 7%. రైట్? అండ్ మన ఏవైతే రిటైర్మెంట్ కోసం డబ్బులు సేవ్ చేస్తున్నామో అది కూడా 6 to 7% చొప్పున అది కనుక గ్రో అయితే దెన్ యాక్చువల్గా రిటైర్మెంట్ కోసం మనం ఏమి సేవ్ చేస్తున్నట్లు కాదు, యాక్చువల్లీ లూజింగ్ మనీ బై ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ సచ్ ట్రెడిషనల్ ప్రొడక్ట్స్. రైట్? సో మనం ఇన్ఫ్లేషన్ బీట్ చేస్తూ మన రిటైర్మెంట్ కోసం ఒక మంచి కార్పస్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ ప్లస్ ఒక కన్సిస్టెంట్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఇన్కమ్. అవునా? నాకు ఒక ఫినాన్షియల్ సన్ లాగా ఇఫ్ ఐ కెన్ క్రియేట్ one source of secondary income, then we need to have a very solid feature, right? So that is where at ICICI Prudential we have launched this particular concept called as ICICI Prudential Freedom SIP. So let's see and how Freedom SIP works. So Freedom SIP చాలా simple concept, and if you can clearly see this particular screen, మీరు కనుక every month, for example, ఒక 10,000 rupees Freedom SIP start చేస్తే for 8 years, after the 8th year you will receive the same 10,000 rupees as secondary income every month, right? అదే కనుక మీరు 10 ఏళ్ళు ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి చేస్తే మీకు 1.5 times అంటే 15,000 రూపీస్ మీకు సెకండరీ ఇన్కమ్ కింద వస్తుందండి. అదే మీ 12 ఇయర్స్ వరకు ఈ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి ద్వారా ఎవ్రీ మంత్ 10,000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ డబుల్ ది అమౌంట్ విచ్ ఇస్ 20,000 రూపీస్ యాజ్ సెకండరీ ఇన్కమ్ ఎవ్రీ మంత్. Or if you invest till 15 years, then you will receive 3 times, which is 30,000. అంటే మీరు 10,000 ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి చేస్తే 30,000, 20,000 ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి చేస్తే 60,000, ఆర్ 5,000 ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి చేస్తే విల్ గెట్ 15,000 రూపీస్. సో 10,000 అనేది ఎగ్జాంపుల్ కోసం తీసుకున్నాం, బట్ అదర్వైజ్ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపిలో మీరు ఎంత అమౌంట్ అయినా కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి. అండ్ దిస్ ఇస్ ద మల్టిపుల్స్ యూ రిసీవ్ ఎవ్రీ మంత్. సో అదే విధంగా ఇఫ్ దర్ ఆర్ సంబడి హూస్ మోర్ యంగ్ ఎట్ దిస్ ఏజ్, రీసెంట్గా జాబ్లో జాయిన్ అయ్యారు అండ్ దే వాంటెడ్ టు ప్లాన్ ఫర్ దే రిటైర్మెంట్ సెకండరీ ఇన్కమ్. అవును, అట్లాంటి వాళ్ళు 30 years ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి చేస్తే దే విల్ గెట్ 12 times ద ఎస్ఐపి అమౌంట్ యాజ్ సెకండరీ ఇన్కమ్ ఎవ్రీ మంత్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 రూపాయలు చెప్పిన నేను ఎవ్రీ మంత్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపిలో 30 years వరకు, దెన్ ఐ విల్ రిసీవ్ 1.2 lakh rupees ఎవ్రీ మంత్, రైట్? మనకి వస్తూ ఉంటుంది. సో ఐ హోప్ ఇదంతా అందరికీ క్లియర్గా ఉంది అనుకుంటున్నాను. నా అందరికీ క్వశ్చన్ రావాలండి, సార్ మీరు ఈ 1 times, 1.5 times, 3 times అలాగే 12 times వరకు మాకు ఎవ్రీ మంత్ వస్తుంది అంటున్నారు, రైట్? కానీ ఎప్పుడు దాకా వస్తుంది సార్, రైట్? ఒక 10 ఏళ్ళ వరకే వస్తుందా ఆర్ 20 years వరకు వస్తుందా అంటే బేస్డ్ ఆన్ అవర్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, రైట్? ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హౌ మీకు ఆల్మోస్ట్ లైఫ్ టైం వస్తుందండి. దో దిస్ నథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ గ్యారంటీ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్, బట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ how I can say it for almost lifetime you keep receiving this secondary income every month, right? So freedom SIP ఏం చేస్తామండి, దీంట్లో దిస్ యాక్చువల్లీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 different features. సో ఎస్ఐపి ద్వారా ఎవ్రీ మంత్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద్వారా మీ మనీ గ్రో అవుతుందండి, కార్పస్, రైట్? మీ గ్రో అయిన కార్పస్ మొత్తాన్ని మనం బ్యాలెన్స్ కేటగిరీ స్కీమ్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం ఆఫ్టర్ సర్టెన్ పీరియడ్ విచ్ ఇస్ 8 years, 10, 15, 20 years. ఆ స్విచ్ చేసిన తర్వాత సిస్టమాటిక్ విత్డ్రావల్ ప్లాన్ ద్వారా మేము మీకు ఈ సెకండరీ ఇన్కమ్ అనేది ఎవ్రీ మంత్ మీ అకౌంట్లోకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది, రైట్? దిస్ ఇస్ హౌ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి యాజ్ అ కాన్సెప్ట్ వర్క్స్, వెరీ సింపుల్. సో మనం చేయాల్సిందల్లా చాలా సింపుల్ అండి, అవునా? ఎవ్రీ మంత్ ఎంత అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, బట్ ఈవెన్ బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ రివర్స్ వే. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ నుంచి 15 years తర్వాత ఎవ్రీ మంత్ 60,000 రూపాయలు కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తానండి, ఈ రోజు 20,000 రూపీస్ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి స్టార్ట్ చేస్తాను, అవునా? సో వీ నీడ్ టు చూస్ ఎంత అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఎంత టెన్యూర్కి ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, అండ్ వీ కెన్ చూస్ ఏ స్కీమ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని కూడా మనం చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో మీకు కనిపిస్తున్న లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ స్క్రీన్ మీద ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్లో
ఉన్న అన్ని ఈక్విటీ స్కీమ్స్లో, అన్ని బ్యాలెన్స్ స్కీమ్స్లో కూడా మనం ఈ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చండి. అవునా? సో మీ ఎస్ఐపి గ్రో అయిన తర్వాత ఆ మనీ మొత్తం వెళ్ళి మన హైబ్రిడ్ స్కీమ్స్లోకి స్విచ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి మనకి సిస్టమాటిక్ విత్డ్రావల్ ప్లాన్ ద్వారా ఈ సెకండ్ ఇన్కమ్ అనేది రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఇందాక చెప్పినట్లు సార్, ఇందాక మీరు చెప్పారు రైట్, నార్మల్ ట్రెడిషనల్ ప్లాన్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకి కేవలం 6-7% వస్తుంది. అది ఇన్ఫ్లేషన్ బీట్ చేసే విధంగా ఉండదు, అంటే మనం పెరిగే ఖర్చుల్ని బీట్ చేసే విధంగా ఉండదు. సో మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా అది ఏ విధంగా మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ బీట్ చేసి వస్తుంది అంటే మీ స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చండి. ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్లో ఉన్న ద బెస్ట్ స్కీమ్స్, రైట్, ఈ స్కీమ్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మీరు చూస్తే ఫర్ ద లాస్ట్ 8, 10, 12, 15, 20 years, in all equity and hybrid schemes, none of the scheme gave less than 13% return. అవునా? సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండియాలో యావరేజ్ 7% ఉంటే ద స్కీమ్స్ జనరేట్ మోర్ దెన్ 13%, విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ యూ టు క్రియేట్ వెరీ గుడ్ కార్పస్ ఫర్ యువర్ రిటైర్మెంట్, రైట్? సో లెట్స్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్, ఇందాక మీరు చెప్పారు ఆల్మోస్ట్ లైఫ్ టైం నాకు ఈ సెకండ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది, దో యూ డింట్ యూజ్ ద వర్డ్ గ్యారంటీ, బట్ యూ హ్యావ్ అష్యూర్డ్ అస్ సేయింగ్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ లైఫ్ టైం మీకు ఈ సెకండ్ ఇన్కమ్ వస్తుందండి ద మూమెంట్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఏ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దట్ విత్ ఎ సింపుల్ ఇలిస్ట్రేషన్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10,000 రూపీస్ పెట్టి నేను ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి స్టార్ట్ చేశాను ఫర్ 8 years. అంటే ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశానండి? 9,60,000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాను. అండ్ ఐ హావ్ టేకెన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఓన్లీ 10%. ఇందాక మీకు చూపించినట్లు there are a lot of schemes which has given more than 13-15%, but for the example let's take only 10%. అంటే ఇప్పటి నుంచి నెక్స్ట్ 8 yearsకి కేవలం 10% మాత్రమే రిటర్న్ వచ్చి ఉంటే your 9.6 lakh rupees would have become 14.45 lakh rupees. అండ్ ఆ 14.45 lakhs ఏమవుతుందండి? ఈ మనీ మొత్తం వెళ్ళి ఒక హైబ్రిడ్ స్కీమ్ లో కూర్చుంటుంది, రైట్? అక్కడ నుంచి ఎవ్రీ మంత్ ఐ విల్ రిసీవ్ 10,000 రూపీస్ యాజ్ మై సెకండరీ ఇన్కమ్. సో మంత్కి 10,000 అంటే సంవత్సరానికి 1,20,000 రూపాయలు. అవునా? సో ఈ 1,20,000 అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 14.45 lakhs is only 8% withdrawal. ఓకే, సో మీరు ఇందాక చూసినట్లు మెజారిటీ ఆఫ్ అవర్ స్కీమ్స్ ఆర్ గివింగ్ మోర్ దెన్ 11% రిటర్న్ అండ్ మై రేట్ ఆఫ్ విత్డ్రావల్ ఈజ్ ఓన్లీ 8%. మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే టేక్ ఎంటీ వాటర్ ట్యాంక్. ఒక ఎంటీ వాటర్ ట్యాంక్ తీసుకొని దాంట్లో మీరు 50 liters ఆఫ్ వాటర్ ఆల్రెడీ ఫిల్ చేసి పెట్టండి. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు పైనుంచి 10-11 liters ఆఫ్ వాటర్ పోస్తూ ఉండండి, కింద నుంచి 8 liters ఆఫ్ వాటర్ విత్డ్రా చేస్తూ ఉండండి. సో ఆ ట్యాంక్ ఎప్పుడైనా ఖాళీ అవుతుందా? ద ఆన్సర్ ఈస్ నో. నాకు ఎవ్రీ మంత్ వాటర్ వస్తుంది, ప్లస్ నా ట్యాంక్లో ఉన్న వాటర్ లెవెల్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపిలో బికాస్ మై విత్డ్రావల్ రేట్ ఈస్ ఓన్లీ 8%, నా సెకండరీ ఇన్కమ్ ద్వారా నేను తీసుకున్న రేట్ కేవలం 8%, బట్ ద స్కీమ్స్ హ్యాస్ జనరేటింగ్ మోర్ దాన్ 9-11-12%. సో నాకు ఎవ్రీ మంత్ ఇన్కమ్ కూడా వస్తుంది, ప్లస్ నా ప్రిన్సిపల్ కూడా గ్రో అవుతుంది, రైట్? ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. Now let's also understand this with a real-time example. In 1998 lo I would have invested 10,000 rupees in a freedom SIP, for example. Okay, so 10 years investment ఎంత అవుతుందండి? 10 years my investment is 12 lakh rupees. సో ఆఫ్టర్ 10 years అంటే 2008 లో ఎప్పుడైతే నా కార్పస్ మొత్తం స్విచ్ అవ్వాలో టు ఏ బ్యాలెన్స్ కేటగిరీ స్కీమ్, ఆ టైంలో ఏమైందండి? మార్కెట్స్ అనేవి క్రాష్ అయినాయి. అంటే ఒరిజినల్గా నా వాల్యూ 45 lakhs ఉండొచ్చు, బట్ బికాస్ ఆఫ్ క్రాష్ ద వాల్యూ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ టు నియర్ బై 40 lakhs. సో ఈ టైంలో ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి ఎట్లా వర్క్ కూడా అయిందో చూద్దాం. ఓకే, సో నా 39 lakh rupees అనేది బ్యాలెన్స్ కేటగిరీ ఫండ్ స్విచ్ అయిందండి. స్విచ్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీ మంత్ ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ రిసీవింగ్ 15,000 రూపీస్ యాజ్ సెకండరీ ఇన్కమ్. ఎందుకంటే 10,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 1.5 times నాకు ఇన్కమ్ రావాలి. సో 15,000 రూపీస్ ఫర్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ 10,000, రైట్? సో ఆ విధంగా నాకు సెకండరీ ఇన్కమ్ అనేది రావటం స్టార్ట్ అయింది. సో నాకు ఎన్నేళ్ళు వచ్చిందండి? ఫర్ ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ 14 years నాకు ఇన్కమ్ తీసుకున్నాను అంటే ఐ హ్యావ్ విత్డ్రాన్ 25%
5.2 lakh rupees as secondary income. అంటే monthly 15,000 చొప్పున I have withdrawn 25 lakh rupees. And after withdrawing 25 lakh rupees, what is the current value of my investment and what is the overall value? The overall value is 1 crore 43 lakhs. సో ఇందాక నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు సింక్ చేసుకుంటే మీ ప్రిన్సిపల్ గ్రో అయింది, అలాంగ్ విత్ దట్ మీకు కన్సిస్టెంట్గా సెకండరీ ఇన్కమ్ కూడా వచ్చిందండి, రైట్? సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. The same client would have invested 10,000 rupees every month for 12 years. అంటే మొత్తం 14.4 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, రైట్? సో ఈసారి ఏమైందంటే లాస్ట్ 3 ఏళ్లలో మార్కెట్స్ పెద్దగా పర్ఫామ్ చేయకపోవడం వల్ల నా ఎస్ఐపిలో పర్ఫార్మెన్స్ కూడా పెద్దగా అద్భుతంగా లేదు. సో నౌ మై 14.4 lakhs has become almost 60 lakh rupees. ఈ 60 lakh rupeesని నేను బ్యాలెన్స్ కేటగిరీ స్కీమ్ స్విచ్ చేశాను. అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ద క్లయింట్స్ ఆర్ రిసీవింగ్ 20,000 rupees as secondary income. సో ఎవ్రీ మంత్ 20,000 రూపాయలు సెకండరీ ఇన్కమ్ అనేది రావడం స్టార్ట్ అయిందండి. సో ఇట్ హెస్ కమ్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 12 years. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ 28 lakh rupees, సో ఈ విధంగా ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపిలో బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఫుల్ఫిల్ మై ఫినాన్షియల్ గోల్స్ ఆర్ టు బి మోర్ ఫినాన్షియల్లీ ఫ్రీ. నాకు సెకండ్ ఇన్కమ్ వస్తూ ఉంటుంది, ప్లస్ నాకు నా కార్పస్ కూడా గ్రో అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పొచ్చండి, హోప్ మై వాయిస్ ఇస్ ఆడిబుల్. జస్ట్ సెకండ్. ఓకే, ఐ థింక్ వాయిస్ ఇస్ బెటర్ నౌ. ఓకే, సో మీరు చెప్పొచ్చు నాకు, రైట్ సార్ ఇది మీ ప్రెజెంటేషన్ కాబట్టి కెన్ షో ఇది చాలా బాగుండేలాగా మీరు చూపించవచ్చు, బట్ నిజంగా ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి వర్కౌట్ అవుతుందా? వాట్ ఇఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపిలో నాకు పెద్దగా పర్ఫార్మెన్స్ లేకపోతే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో కూడా ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి నాకు వస్తుందా ఎవ్రీ మంత్? విల్ ఐ గెట్ దట్ సెకండరీ ఇన్కమ్ అనే క్వశ్చన్ మీ అందరి మైండ్స్లో, చాలా మైండ్స్లో ఉండొచ్చండి, అవునా? సో ఫర్ టు క్లారిఫై దోస్ డౌట్స్, సో వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, ఈసారి మా మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్లో కాకుండా డైరెక్ట్గా సెన్సెక్స్లోనే వీ హ్యావ్ డన్ ఎస్ఐపి ఆఫ్ 10,000 rupees. And the worst performance for 8 years in stock markets is 4.8% అండి, అవునా? సో ఆ సినారియోలో ఏమైంది, యువర్ 9.6 lakh rupees హ్యాస్ బికమ్ ఓన్లీ 13 lakhs. ఎందుకంటే గత 8 ఏళ్ళుగా కేవలం నా ఎస్ఐపి 5% మాత్రమే రిటర్న్ ఇచ్చింది, రైట్? సో మై 9.6 lakh rupees హ్యాస్ బికమ్ ఓన్లీ 13 lakh rupees. And after receiving 10,000 rupees every month as secondary income, still my value is 22 lakh rupees. సో కారణం ఏంటంటే మార్కెట్ క్రాష్ అయినా కూడా నాకు ఎవ్రీ మంత్ సెకండ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది. లాస్ట్ 3 years ఎస్ఐపి పర్ఫార్మెన్స్ బాగోపోయినా నాకు సెకండరీ ఇన్కమ్ వస్తుంది, ప్లస్ నాకు ఓవరాల్ ఎస్ఐపి పర్ఫార్మెన్స్ కేవలం 5% ఉన్నప్పుడు కూడా ఐఎమ్ గెట్టింగ్ సెకండరీ ఇన్కమ్, రైట్? ద సీక్రెట్ ఫర్ దిస్ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి ఈస్ వీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్ స్కీమ్స్ లైక్ బ్యాలెన్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్. సో బ్యాలెన్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ ఏం చేస్తుందండి, మార్కెట్ పడినప్పుడల్లా ఆటోమేటిక్గా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది ఈక్విటీలో, అండ్ మార్కెట్ పెరిగినప్పుడల్లా ఆటోమేటిక్గా ఎవ్రీ డే ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటే ఎట్లాగా వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటి కన్సిస్టెంట్ స్ట్రాటజీ ఫండ్స్ ఉండటం వల్ల దీస్ ఫండ్స్ జనరేట్ అబౌట్ 9 to 12% కన్సిస్టెంట్గా జనరేట్ చేస్తూ ఉంటాయండి, అవునా? ఇందాక చెప్పినట్లు మీకు బికాస్ ద విత్డ్రావల్ రేట్ ఈస్ ఓన్లీ 7-8%. సో నాకు ఏమవుతుంది, నాకు ఎవ్రీ మంత్ ఇన్కమ్ వస్తుంది, ప్లస్ నా ప్రిన్సిపల్ కూడా గ్రో అవుతుంటుంది ఓవర్ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, రైట్? సో దిస్ ఈస్ అ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ మార్కెట్. అంటే సార్ మార్కెట్ పడిపోతే మాకు సెకండ్ ఇన్కమ్ ఆపేస్తారా, మార్కెట్ ఏమైనా పడిపోతే మాకు ఈ ఇన్కమ్ అనేది రావడం అయిపోతుందా, అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే కీప్ ఏ ఫుల్ స్టాప్ ఫర్ దాట్. బికాస్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ యువర్ మార్కెట్, ద మూమెంట్ యూ స్టే ఫర్ లాంగ్ టర్మ్, ద మూమెంట్ యూ డూ దిస్ 8, 10, 15, 20 ఎస్ఐపి, మీకు ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి ద్వారా ఆ సెకండరీ ఇన్కమ్ అనేది ఎప్పటికీ ఆగదండి, అది వస్తూనే ఉంటుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ all the 3 examples where the markets are not in a good shape, అవునా? సో ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుందండి ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి, రైట్? సో ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి అంటే మేము ముందుగా చెప్పినట్లు
this feature is provided to ensure financial freedom. అవునా? బికాస్ నేను ఇందాక చెప్పినట్లు మిగతా స్కీమ్స్ ఏవి ఆర్ మార్కెట్లో దొరికే మిగతా అవెన్యూస్ ఏవి కూడా దే విల్ నాట్ హెల్ప్ యూ బీట్ ఇన్ఫ్లేషన్. అంటే ఎంత వేగంగా ధరలు పెరుగుతున్నాయో అంత వేగంగా మీ రిటర్న్స్ పెరగవు. సో రిటైర్మెంట్ కోసం మీరు ఏవైతే కార్పస్ బిల్ చేసుకుంటారో అది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, సరిపోదు మీకు. అండ్ దే విల్ నాట్ ensure you any good secondary income every month. And Indialo, we don't have a proper pension scheme, and we as in a person doesn't want to depend on our kids, right? సో ఈ అన్నిటికీ సొల్యూషన్ వేరేన్ నాకు ఇన్ఫ్లేషన్ని బీట్ చేయాలి, కన్సిస్టెంట్గా నాకు నా ఫినాన్షియల్ నీడ్స్కి ఆర్ ఫినాన్షియల్ వాంట్స్కి నాకు ఒక సెకండరీ ఇన్కమ్ సోర్స్ కావాలి. ప్లస్ నాకు లాంగ్ టర్మ్లో మంచి కార్పస్ బిల్డ్ అవ్వాలి అలాంగ్ విత్ దట్. సో ఈ అన్ని సొల్యూషన్స్కి ఫుల్ స్టాప్ పెడుతూ వీ హ్యావ్ బ్రాట్ దిస్ ఫీచర్ యాజ్ ఐసిఐసిఐ పొటెన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి. రైట్? సో మీ ఫినాన్షియల్ గోల్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ యూ ద మోస్ట్ in your overall life. So what is that we give to the clients the moment you invest Freedom SAP is this welcome letter. Right? See, welcome letter kanaka meer chuste clear ga this is the original letter of one of our journal heads. సో అతను మా ఇండియా ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్లో 50,000 రూపాయలు ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి స్టార్ట్ చేశారు. అవునా? ఎప్పటి నుంచి 2021 నుంచి 2036 దాకా, అంటే 15 years. సో సెకండ్లో మీరు చూస్తే అప్రాక్సిమేట్గా 2036 ఇయర్లో మీ కార్పస్ మొత్తం కూడా బ్యాలెన్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ స్విచ్ అవుతుందండి. అండ్ 2036 నుంచి 2099 వరకు వీ హ్యావ్ రిజిస్టర్డ్ ద మంత్లీ పేఅవుట్ రిజిస్ట్రేషన్ విచ్ ఈస్ 1.5 lakh rupees. ఎందుకంటే 15 ఏళ్ళు కనుక మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ 3 times as సెకండ్ ఇన్కమ్. సో 50,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్న అతనికి he will be receiving 1.5 lakh rupees as second income every month. So this is some kind of assistance or the proof which you can always keep with you as a physical copy. So ఎవరైతే ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో they will be receiving this copy as welcome letter, right? So just to summarize the overall discussion, right? So freedom SAP ఏంటండి, to keep it very simple, you invest X amount, you will be receiving either 1x, 1.5x, 2x or 3x amount, so that we don't have to depend on anyone else during our retirement time. So for example, even COVID time లో చాలా మందికి they have lost jobs. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి కానీ చేస్తుంటే at least they would have some source of secondary income which would have helped them to achieve their daily needs or monthly needs, right? ఒక సెకండరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఉండటం ఈ జనరేషన్లో చాలా అవసరం to fulfill our financial needs, to ensure financial freedom for ourselves. So this Independence Day, right, where we got freedom, so at ICICI Prudential or at Happycoin, our endeavor is to ensure a lot of our clients also get financial freedom by investing into features like Freedom SAP, right? So this is all from our side and about the feature. So if anybody has any doubts, మీ ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కానీ డౌట్స్ కానీ ఉంటే you may please post in the chat box or the Q&A box. Okay, so I got the first question. Can we get some amount as lump sum withdrawal once the SIP tenure is over? Yes, sir, definitely. Say for example, మీరు కనుక స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నట్లయితే let's take this example, right? So for 8 years, you would have invested 9 lakh rupees and the value would have been 14.45 lakh rupees. Sorry. So for some emergency, మనకు కనుక ఒక 1-2 lakhs కావాలి అంటే you can always withdraw, or if you want to withdraw entire lump sum amount, you can withdraw. కానీ ఆ టైంలో మీకు సెకండరీ ఇన్కమ్ అనేది రాదండి, అవునా? బట్ లంప్ సమ్ ఉంచితే మీరంటే ఫార్మ్ అయిన కార్పస్ ని స్కీమ్లో ఉంచితే ఆ కార్పస్ ఉన్నంత వరకు మీకు సెకండరీ ఇన్కమ్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఏ పార్షియల్ విత్డ్రావల్, యూ కెన్ ఆల్వేస్ డూ, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ విత్డ్రా ద ఫుల్ విత్డ్రావల్ ఆల్సో. Are these confirmed figures without any doubt? Definitely yes, sir. This is the official presentation which I'm showing today, right? మీకు డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ గూగుల్ ఇట్, రైట్? నా గూగుల్ మీకు అని తెలిసిపోతుంది ఈ మధ్య. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ టైప్ ICICI Prudential Freedom SAP. You can download and see the same
presentation from our website as well, right? So this is a time tested. So at ICSI, మేము almost 12,000 scenarios calculate చేసి we have assured, right, that ప్రతి వాళ్ళకి సెకండ్ ఇన్కమ్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుందని కన్ఫర్మేషన్ తర్వాతే we have launched this particular scheme, right? So this is a confirmed figure, sir, without any doubt. సో సాయి ప్రకాష్ గారు అడుగుతున్నారు, డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ మినిమం అమౌంట్ టు ఇన్వెస్ట్? సార్, ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి కెన్ స్టార్ట్ విత్ 1000 రూపీస్. మీకు ఎగ్జాంపుల్ నేను 10,000 చూపించాను. జస్ట్ for a clarification, anybody can start with 1,000 rupees to any amount. We have investors who are investing 5 lakh rupees. We have investors who are investing 5,000 rupees. But to my understanding, freedom SIP and concept లో minimum 5,000 ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సార్. ఎందుకంటే 1,000 రూపీస్ తో స్టార్ట్ చేసి after 15 years, if I receive only 3,000 rupees, that will not fulfill my overall requirement, right? So minimum 5,000 rupees start cheste baguntundi, but on a practical note, you can start with 1,000 rupees also. So Venkatesh have a question, and can we change the duration after starting it? Late, sir. As of now, the option is not there. So for example, if you choose 15 years, the plan stays for 15 years. As of now, we don't have option to change it. But yes, at AMC level, we are doing little changes, but shortly option అనేది మీకు availability లో ఉంటుంది. But as of now, the answer is no. Okay, what about lump sum investment? So lump sum, if you want to invest at this point of time, we suggest mostly balanced category schemes, right? So otherwise, depending on your needs, so lump sum అనేది మీ need తగ్గట్టుగా ఇన్వెస్ట్ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. So you can always get in touch with our Happycoin team. So we'll be mostly happy to give you proper assistance. Okay, so I already have a ICICI Prudential Mutual Fund SIP running. Can I migrate to Freedom SIP? Sir, మీరు నార్మల్ ఎస్ఐపి ని ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే యూ జస్ట్ స్టాప్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఎస్ఐపి అండ్ స్టార్ట్ ఏ ఫ్రెష్ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి. బట్ మనకు కన్వర్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ లేదు సార్ డైరెక్ట్ గా. ఓకే, కిషోర్ గారు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, డ్యూ టు సమ్ ఇష్యూస్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన పర్సన్ కానీ చనిపోతే ఆ అమౌంట్ ఎట్లా విత్డ్రా చేసుకోవాలి అని అడుగుతున్నారు. సార్, మీరు నామినీ అనేది ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి వైల్ డూయింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. సో ఇన్వెస్టర్ కానీ చనిపోతే ఆ కార్పస్ మొత్తం ఏదైతే కార్పస్ బిల్డ్ అవుతుందో ఆ 30 lakhs 50 lakhs కానీ అమౌంట్ మొత్తం కూడా మనకి ఆ నామినీ పేరు మీద స్విచ్ అయిపోతుంది. నౌ ద నామినీ కెన్ డిసైడ్ whether to use the complete lump sum amount or to get monthly pension like freedom SIP. So they can choose, but nominee పేరు మీద మొత్తం అమౌంట్ అంతా షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. సో హౌ ఫ్రీడమ్ SIP is different from regular SIP? సార్, కాన్సెప్ట్ పరంగా పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఏం లేదు. బట్ రెగ్యులర్ ఎస్ఐపిలో దర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ గోల్ అటాచ్డ్, రైట్? సో ఎప్పుడైతే మనకి ప్రాపర్ గోల్ లేకుండా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం, మనం ప్రాపర్ డైరెక్షన్ లేకుండా ఇన్వెస్ట్ చేస్తామో, దెన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ we tend to stop the SIPs, right? So మీ అందరికీ తెలుసు, మోస్ట్ ఆఫ్ యూ న్యూ దట్ SIP లాంగ్ టర్మ్ చేస్తేనే మనకు బెనిఫిట్ వస్తుందని. సో ఫ్రీడమ్ SIP is that SIP which ensures you invest for long term and you get your financial freedom. Okay, is there any tax benefits on freedom SIP and any lock-in period? So tax benefits ante manaki ATC ద్వారా బెనిఫిట్ కావాలి అంటే you can invest into our long term equity fund. Okay, that the ATC ద్వారా మనకి బెనిఫిట్ వస్తుంది, right? But every SIP amount will be locked in for 3 years, right? So మిగతా స్కీమ్స్ అన్నిట్లో కూడా ఎక్కడ లాక్ ఉండదు సార్, బట్ నార్మల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ టాక్సేషన్ అవుతుందో అది అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ అండ్ రిటైర్మెంట్ ఫండ్, ఆ మిగతా అన్ని ఫండ్స్ లో కూడా మనకి ఎటువంటి లాక్ ఇన్ ఉండదు సార్. ఓకే, సో జస్ట్ గివ్ మీ ఎ సెకండ్. Yes, so can we withdraw full amount before tenure or pause for some months? Yes, Naveen garu, after the tenure emergency ఏమైనా వస్తే you can always withdraw a full amount even before the tenure also, right? Or for example, say COVID situation, job loss, ఒక 3 months జాబ్ లేదు, యూజింగ్ SIP pause మనం మన SIP ని కూడా ఒక 3 నెలల వరకు పాజ్ చేసుకోవచ్చండి. సో దానివల్ల మన ఫ్రీడమ్ SIP అనేది ఏమీ డిస్టర్బ్ కాదు. Okay, so you can always pause the SIP for 3 months if you can't fulfill the SIP requirement. Okay, so do we have any risk by investing in SIP?
సార్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో రిస్క్ అనేది కన్నా కూడా ఐ ప్రిఫర్ టు యూస్ ద వర్డ్ వల్టాలిటీ. వి ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఈక్విటీ, వల్టాలిటీ ఉంటుంది సార్. బట్ ఆ వల్టాలిటీ ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది మీకు? ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఫర్ ఓన్లీ 1 year or 2 years. బట్ ద మూమెంట్ మీరు 5 years ప్లస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటే మీకు రిస్క్ అనేది ఆల్మోస్ట్ జీరో అయిపోతుంది. అండ్ ఇందాక నేను చూపించాను మీకు ఆల్రెడీ స్క్రీన్ మీద, రైట్? దిస్ ఇస్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ అవర్ స్కీమ్స్, రైట్? కెన్ యూ సీ ఎనీ స్కీమ్ గివింగ్ మీ లెస్ దాన్ 11% రిటర్న్? ద ఆన్సర్ ఇస్ నో, రైట్? సో ద మూమెంట్ యూ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్, ఆ రిస్క్ అనే పదం కానీ వల్టాలిటీ అనే పదం కానీ irrelevant అయిపోతుంది. అండ్ ద థింగ్ ఓన్లీ గెట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ కార్పస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ రిటర్న్స్. ఓకే, సో వినోద్ కుమార్ గారు అడుగుతున్నారు, ఐఎమ్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి విత్ 10,000 every month for 20 years. So what will be the future value after 30 years? What will be total value? So this is more specific question, right? But just to give a brief understanding about it, right? So if you can look on the screen, after 20 years with 10% return, your 24 lakh investment can become 72 lakh rupees, right? If it consider only 10%, అదే మనం 12% తీసుకుంటే it would have been more than 1 crore rupees, right? సో మీరు ఇందాక చూపించినట్లు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ద మినిమం పర్ఫార్మెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ 11%, సార్. అది కూడా బాగా కన్జర్వేటివ్ స్కీమ్స్ లో పెడితే మాత్రమే. సో మీరు ఎఫ్డీలో 5% కింద పెడితే ఇట్ విల్ బి హాఫ్ ద అమౌంట్, సో విచ్ విల్ నాట్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ యూ టు బీట్ ఇన్ఫ్లేషన్, రైట్? అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు సార్, ద లైఫ్ స్పాన్ ఇస్ నౌ 60 years only. ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ రాంగ్, సార్. నౌ ద లైఫ్ స్పాన్ almost 80 years. With medical advancement, the mortality rate is much higher, right? So ఇప్పుడు చాలా మంది, in most of us our cases, we wanted to retire early at 50 years of age, but due to medical advancements మనం 8 years వరకు బతుకుతున్నాం, సార్. So we need to have a solid plan to ensure, right, some source of secondary income to support our second or the later phase of our life. Okay, so మీరు ఏ విధంగా చూసుకున్నా కూడా the moment you say long term investment, it is always SAP or Freedom SAP are your best friends to invest. ఓకే, ఉదయ్ కుమార్ అడుగుతున్నారండి, వన్ టైం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా? సార్, ఎనీ ఫండ్ ఆఫ్ ఐసిఐసిఐ ఆర్ ఎనీ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ లో మీరు లంసమ్ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చండి, అవునా? కానీ ఈ స్కీమ్ ఎందుకు డిజైన్ చేశాము, ఈ ఫీచర్ డిజైన్ చేసిన కారణం ఏంటి అంటే టు గివ్ దట్ కన్సిస్టెంట్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఇన్కమ్. సో అది ప్రొవైడ్ చేయడానికి మాత్రమే వీ హ్యావ్ డిజైన్ దిస్ concept. If you have lump sum amount you want to invest, you always invest in any of the scheme, right? Lump sum అనేది 5,000 కు స్టార్ట్ అవుతుందండి, మీరు ఎంత అమౌంట్ అయినా కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, హౌ మెనీ ఇయర్స్ వి విల్ గెట్ ఎస్ఎంపి? సార్ ఎస్ఎంపి నాకు అర్థం కాలేదు, బట్ ఐ ప్రిజ్యూమ్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ద సెకండరీ ఇన్కమ్. ఎన్ని ఇయర్స్ వస్తుందని? సో యాజ్ ఎ ఎక్స్ప్లెయిన్, రైట్, ఫర్ ఆల్మోస్ట్ లైఫ్ టైమ్, బికాస్ ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ డిజైన్ సచ్ వే వేరిన్ మీకు సెకండరీ ఇన్కమ్ కూడా రావాలి, ప్లస్ మీ కార్పస్ కూడా గ్రో అవ్వాలి, రైట్? సో ఫర్ ఆల్మోస్ట్ లైఫ్ టైమ్ విల్ రిసీవ్ దిస్ సెకండరీ ఇన్కమ్. ఓకే, నిశాంత్ అడుగుతున్నారు, మార్కెట్ అప్ అండ్ డౌన్స్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ దిస్ ఫిగర్స్. సార్ ఇందాక కూడా అదే చెప్పాను నేను, ద వోల్టాలిటీ విల్ బి ఎఫెక్టివ్ ఓన్లీ ఫర్ 1 to 3 years, రైట్? ద మూమెంట్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్రాసెస్ 5 years, ఆ వోల్టాలిటీ అనేది మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎఫెక్ట్ చేయదు, సార్. ఎందుకంటే లాస్ట్ 10 years డేటా మీరు చూస్తే నిఫ్టీది only 3 years Nifty is negative, 7 years Nifty is positive, right? So the moment you stay for 5 years, the average return will be always more than 12% in a pure equity scheme, right? So because the investment we are talking here is about long term, right? 8, 10, 15 years. So this volatility actually will not affect my Freedom SIP. Okay, just a minute. And okay, there are a lot of questions. Just a minute. Yes. So Vinegar question, is it possible to invest and get SWP immediately, or do we need to wait 10 years? Sir, మీ దగ్గర lump sum amount ఉంటే you can always invest into our balance category scheme and you can immediately start a systematic withdrawal plan. But ఎవరి దగ్గర అయితే
ఆ లంసమ్ అమౌంట్ ఉండదో, and somebody who is at 20, 30, 40, 50 years who wanted to create that lump sum, వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి హెల్ప్ అవుతుంది. with a lump sum ఉంటే you can always invest into our balance advantage fund or multi-set fund, and from the very next month you can start taking secondary income through systematic withdrawal plan. So వినయ్ option ఉంది, you can always do a lump sum investment and then immediately start systematic withdrawal plan. So what is the minimum SIP amount? So as said, 1,000 rupees can be your minimum SIP amount, but I suggest everybody to at least invest 3,000 to 5,000 rupees so that 15-20 years tarvata you'll have a decent secondary income coming to you. Okay, what if I not able to do SIP 5-6 years? Will there be lock-in period? Sir, the moment I say 8, 10, 12 years, there is no lock-in, right? This plan matrame, మీ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు you can always stop and take back your money, right? You don't have to worry about that. There is nothing called as lock-in in this freedom SIP. Okay, so Niranjan garu adutuna, first of all, thanks for the good information. If we consider for retirement freedom SIP, I feel it works same like NPS. Can you please elaborate the pros of freedom SIP compared to NPS? Okay, sir, NPS కూడా మార్కెట్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది. there will be equity and hybrid kind of plans in NPS as well, but NPS లో మీకు ఏంటంటే లాక్ ఇన్ ఉంటుంది, వేరే ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపితో మీకు చూసుకుంటే ఇట్ బి మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో లాక్ ఇన్, రైట్? అండ్ ఎన్పిఎస్ అనేది డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ మేనేజ్ చేస్తున్నాయి, దెన్ బట్ దట్ ఈస్ నాట్ దేర్ యాక్చువల్ కప్ ఆఫ్ టీ, రైట్? దే ఆర్ నెవర్ ఇన్ టు ప్రాపర్ మ్యూచువల్ ఫండ్ management scheme, but mutual fund is all about a professional fund manager managing the schemes for almost last 20-25 years in the Indian markets, right? So we are more better off in terms of creating the returns, plus you can always have the flexibility to increase amount, decrease amount, pause the SIP, right? Increase the tenure. So all these things will be available in freedom SIP. Okay, Hari Krishna gar question andi, what would the situation if person is died who invested money in freedom SIP after 10 years of investing? Sir, as I said, ఏదైతే కార్పస్ బిల్డ్ అవుతుందో ఆ కార్పస్ మొత్తం నామినీ పేరు స్విచ్ అవుతుందండి, రైట్? నామినీ పేరు స్విచ్ అయిన తర్వాత ద నామినీ కెన్ డిసైడ్ వెదర్ షుడ్ ఐ కంటిన్యూ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి withdrawals or should I withdraw entire amount. That's up to the nominee. Okay, Kishore garu question adugutunnaranడి, can we invest lump sum like 15 lakhs and get 10,000 immediately? Yes sir, నేను ఇందాక చెప్పినట్లు ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ బ్యాలెన్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ కానీ or multi-asset fund land funds లో you can always invest a lump sum and you can withdraw up to 7-8-9% immediately the very next month. ఆ విధంగా కూడా మీరు చేయొచ్చు. ఓకే సార్, వాట్ ఇఫ్ ద పర్సన్ కెనాట్ కంటిన్యూ ద ఎస్ఐపి? సార్, నేను చెప్పినట్టు కంటిన్యూ చేయలేకపోతే ఒక 3 months పాజ్ తీసుకోవచ్చండి, బట్ అసలు కట్టే పరిస్థితి లేకపోతే యూ కెన్ స్టాప్ ద ఎస్ఐపి. దట్ విల్ బికమ్ లైక్ నార్మల్ ఎస్ఐపి దెన్. సో మీకు ఆ సెకండ్ ఇన్కమ్ ఉండదు, but whatever corpus built, that will be with the person. The person can decide to continue or withdraw. Okay, Shravan question adugutunnaru, for example 10 years plan 11th year నుంచి నాకు 1.5 times వస్తుంది. Okay, yes sir, this is not linked with age. అవునా? irrespective of your age మీరు ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. 60 years వస్తేనే ఇన్కమ్ వస్తుందనే రూల్ ఏం లేదు. You can invest after 18 years. So minors ki ledandi freedom SIP. So the moment you cross 18 years of age, you can always invest in freedom SIP, and the secondary income will come after the tenure. This is not got nothing linked with the age. Can I start with 1,000 rupees and increase after some time? Yes sir, you can always start with 1,000 rupees, but as I suggest, the minimum amount should be at least 35,000 so that మనకి 10,000, 15,000, 20,000 రూపాయలు కనిపిస్తుంది after 15 years. Okay, Bhargav adugutunnaranడి, is the fund available only for the specific period or throughout the year? So it's available throughout the year, but because we are in this freedom month, we wanted to create awareness among lot of our investors regarding this beautiful feature. So అందుకే ఈ రోజు ఈ సెషన్ చేయడం జరుగుతుందండి. Otherwise throughout the year this plan is available. Okay,
Girish garu adugutunnaru, for lump sum investment, how much returns can we expect for 10 years? Right? So 10 years మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే స్కీమే డిపెండ్ ఉంటుందండి. సో ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఏ హైబ్రిడ్ స్కీమ్, యూ కెన్ get somewhere around 10 to 12% return. A moderate hybrid scheme అయితే 12-15% వస్తుంది. And aggressive equity scheme అయితే you can get somewhere more than a 15% return. So these are average performance I'm telling you. But the moment you invest, 12 to 15% is something you can expect in a mutual fund investment. Okay, so Harikrishna అడుగుతున్నారు, what would be better investment, SWP versus Freedom SIP? సార్ ఇందాక చెప్పినట్లు మీ దగ్గర ఆల్రెడీ లంసమ్ కార్పస్ ఉంటే ఒక 10 lakhs 20 lakhs 1 crore rupees ఉండి నాకు మంత్లీ ఇన్కమ్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టు ఏ బ్యాలెన్స్ కేటగిరీ స్కీమ్ అండ్ ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ మంత్ మనం ఆ సెకండరీ సిస్టమేటిక్ విత్డ్రాల్ ప్లాన్ ద్వారా ఆ ఇన్కమ్ ని తీసుకోవచ్చండి. బట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వేర్ ఆ కార్పస్ లేదు, వేర్ వెరీ యంగ్ ఏజ్ ఆర్ సాలరీడ్ పీపుల్ వేర్ ఐ గెట్ ఎవ్రీ మంత్ సమ్ సాలరీ, రైట్, సమ్ ఇన్కమ్. నేను కార్పస్ ని బిల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ ది సెకండ్ ఇన్కమ్ అనుకునే వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి బెటర్ గా ఉంటుంది. అగైన్ డిపెండింగ్ ఆన్ client financial status and the client financial needs. Okay, Freedom SAP and my child name having 11 years old. Sorry sir, as I told you, Freedom SAP minors పేరు మీద చేయడానికి వీలవదు. బట్ వాట్ యూ కెన్ డూ, మీరు మీ పేరు మీద ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని మైనర్ నామినీగా పెట్టుకోవచ్చు మీరు. బట్ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి ఆఫ్టర్ 18 years తర్వాత మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఓకే, సో హూ విల్ డిసైడ్ ద సోర్స్ స్కీమ్ అండ్ టార్గెట్ స్కీమ్? విచ్ సోర్స్ స్కీమ్ విల్ గివ్ హైయెస్ట్ రిటర్న్స్? ఓకే సార్, సోర్స్ స్కీమ్ టార్గెట్ స్కీమ్ మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే మీరు హ్యాపీ కాయిన్ అడిగితే వాళ్ళు మీ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా దే విల్ సజెస్ట్ యూ ద బెస్ట్ స్కీమ్స్. సో విచ్ స్కీమ్ విల్ గివ్ హైయెస్ట్ రిటర్న్స్? సార్, టు మై అండర్స్టాండింగ్ స్మాల్ క్యాప్ ICICI Prudential small cap fund will give you better returns over longer period of time. Okay, is both Freedom SIP and long term equity fund same? కాదు సార్, Freedom SIP అనేది ఎవ్రీ మంత్ మీ ఆర్డీ లాగా మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే విధానాన్ని ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి అంటాము. వేరే ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపిలో మీకు సెకండ్ ఇన్కమ్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది. బట్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ అనేది ఈఎల్ఎస్ఎస్ స్కీమ్ అంటాం. సో ఆ స్కీమ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా మీకు 80C ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ అనేది మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ లో కూడా మీరు ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, ఫస్ట్ నేను 8 years చూస్ చేసుకుని తర్వాత ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు అంటే చెప్పాను కదా సార్, యాజ్ ఆఫ్ నో ఆప్షన్ లేదు. బట్ షార్ట్లీ వీ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ దర్ ఆప్షన్ టు ద ఇన్వెస్టర్స్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఏదైతే టర్మ్ చూస్ చేసుకుంటారో దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, యూ కాంట్ చేంజ్ ద టర్మ్. ఓకే, సో మస్తాన్ రావు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, నేను ఒక 1 year పాజ్ చేస్తే నా ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ని తర్వాత ఎస్డబ్ల్యూపీ చేయొచ్చు అని. సార్, ఆటోమేటిక్గా జరగదు, రైట్. ద మూమెంట్ యూ స్టాప్ ఫర్ 1 year, ఆ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి అనే కాన్సెప్ట్ స్టాప్ అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ యాస్ నార్మల్ ఎస్ఐపి. ఓకే సార్, ఇస్ like if you invest for 10 years, you'll get only the SWP for 10 years. Late, sir. You choose 8, 10, 12, 15 years. The secondary income will come almost for lifetime. Okay. నేను ఇందాక చెప్పినట్లు, because the concept is designed such a way that the more longer you stay, the more longer you get the secondary income. ఓకే, నిశాంత్ గారు అడుగుతున్నారు యాజ్ ఎ కంటిన్యూషన్ క్వశ్చన్. సార్ మీరు చెప్పింది బాగానే ఉంది, కానీ ఓకే సారీ, దేర్ ఇస్ డిస్టర్బెన్స్, రైట్. సో యాజ్ ఎ కంటిన్యూస్ క్వశ్చన్ నిశాంత్ గారు అడుగుతున్నారు, సార్ బట్ మార్కెట్ డౌన్ అయితే పరిస్థితి ఏంటి, నేను మనీ డ్రా చేసుకుంటున్నప్పుడు అడుగుతున్నారు. రైట్ సార్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ద మూమెంట్ యూ స్టే ఫర్ లాంగ్ టర్మ్, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2010లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి 2020 కోవిడ్ టైంలో మనకి మార్కెట్స్ బాగా పడ్డాయి కదా సార్, ఆ టైంలో విత్డ్రా చేసుకున్నా కూడా మీకు 12% రిటర్న్ ఉండేది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో, రైట్. సో ద మూమెంట్ యూ స్టే ఇన్వెస్టర్ లాంగ్ టర్మ్, irrespective of your market movements, the return will be on an average that 10 to 12% return. So you don't have to worry about market movements the moment you invest for long term. Okay, sir, is there any insurance cover added? No sir, అంతకు ముందు ఉండేది, but after recent SEBI circular, there is no insurance. Okay, so Vinod garu adugutunnaru, it seems like regular SIP for long period is better than freedom SIP. Would you agree?
సార్ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఏపీలో మేము కొత్తగా ఏం చేయట్లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెగ్యులర్ ఎస్ఏపీ ఆర్ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఏపీ, ద స్కీమ్ పర్ఫార్మెన్స్ విల్ నాట్ చేంజ్, రైట్? బట్ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఏపీ ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ కాన్సెప్ట్ డిజైన్ టు గివ్ యూ ఆటోమేటిక్ సెకండరీ ఇన్కమ్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ వీఆర్ డూయింగ్ యూజింగ్ ఏ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఏపీ. ఓకే, శ్రీనివాస్ గారు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, సార్ 30 years తర్వాత కార్పస్ అమౌంట్ తీసుకోవచ్చా? ఎస్ సార్, ఇది మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్, మీరు ఎప్పుడైనా కూడా విత్డ్రా చేసుకొని తీసుకోవచ్చు. దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. సుమంత్ గారు అడుగుతున్నారండి, కెన్ వి యాడ్ స్మాల్ లంసమ్ అమౌంట్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫండ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎస్ఐపి? ఎస్ సార్, ఏదైతే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఫోలియో క్రియేట్ అవుతుందో ఆ స్కీమ్ లో కానీ కొత్త స్కీమ్ లో కానీ యూ కెన్ ఆల్వేస్ డూ లంసమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఓకే, మీరు ఆ ఫోలియోలో ఆ స్కీమ్ లో ఆర్ వేరే స్కీమ్ అయినా కూడా మీరు లంసమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈస్ దిస్ ప్లాన్ అవైలబుల్ ఎనీ టైమ్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ పీరియడ్? లేదు సార్, దిస్ ఈస్ ఏ ఆల్ టైమ్ రన్నింగ్ ప్లాన్. యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, రమణాయుడు గారు అడుగుతున్నారండి, దీంట్లో స్టెప్అప్ చేసుకోవచ్చా? స్టెప్అప్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 రూపాయలు ఎస్ఐపి స్టార్ట్ చేశాను, కానీ నాకు ఎవ్రీ మంత్ ఇంక్రిమెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి యాజ్ అ సాలరీడ్ ఎంప్లాయీ. సో ఆటోమేటిక్గా 10% ఆర్ ఆటోమేటిక్గా ఒక 2,000 రూపీస్ ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ ఇయర్ యాడ్ చేసుకోవాలి, దాన్ని స్టెప్అప్ అంటాము. సో ఆ విధంగా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కార్పస్ అనేది ఎక్కువగా బిల్డ్ అవుతుంది. సో ఛాన్సెస్ ఆఫ్ యూ గెటింగ్ ది సెకండరీ ఇన్కమ్ విల్ గో మచ్ హైయర్. ఓకే, then in chat box we have multiple questions. Let me answer everything. Okay, first question is answered. ఓకే, హరికృష్ణ అడుగుతున్నారండి, సెకండరీ ఇన్కమ్ ఇస్ టాక్సిబుల్ ఇన్కమ్? ఎస్ సార్, సెకండరీ ఇన్కమ్ అయితే మీకు విత్డ్రాల్ రూపంలో వస్తుందో దట్ ఈస్ టాక్సిబుల్ యాజ్ పర్ ద దెన్ అప్లికబుల్ ట్యాక్స్ లాస్. కాకపోతే మన ట్యాక్స్ రూల్ ఏం చెప్తుందండి, 1 lakh ప్రాఫిట్ వరకు మనకి ట్యాక్స్ ఉండదు. ఇఫ్ యువర్ విత్డ్రాల్ ఈస్ ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ 1 lakh ప్రాఫిట్, అప్పుడు మాత్రమే మీరు ట్యాక్స్ పే చేయాలి. సో taxation on the secondary income will be very minuscule. So we don't have to worry about the taxation angle if the taxation loss still stays same after 8-10 years also. Okay, so SK గారు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారండి, if the NAV of our funds is finished due to market crash, how will you provide SWP? సార్ అదే చెప్తున్నాను నేను, మార్కెట్ క్రాష్, మార్కెట్ వోల్టాలిటీ, మార్కెట్ రిస్క్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ టు అవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఓన్లీ ఫర్ 1 to 3 years. The moment you are staying invested for 8 and 15 years, మీకు మార్కెట్ వోల్టాలిటీ పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఉండదు సార్. సో యాజ్ ఎ టోల్ 2010లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా ద 10 years రిటర్న్ would have been more than 10% even after the 35% crash in 2020, right? So market crash అనేది it will not impact a long term investor. That will be only impactful if the investment is for 1 to 3 years. Yes. Okay, answer the next question. Can you confirm? Yes, I have answered this question. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 రూపాయలు స్టార్ట్ చేశాను, కానీ సమ్ కారణాల వల్ల కట్టలేకపోయిన మధ్యలో, సో నేను 10,000 రూపాయలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎవ్రీ మంత్ అంటే, సార్ అలా అవ్వదు. ద మూమెంట్ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి స్టాప్ అయిపోతే వీ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద సేమ్ అమౌంట్ యాజ్ సెకండరీ ఇన్కమ్. ఎవరైతే టర్మ్ అంతా పే చేస్తారో దిల్ బి రిసీవింగ్ ద సెకండరీ ఇన్కమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ ఐ అండర్స్టాండ్ కరెక్ట్లీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 10 years వీ కెన్ హ్యావ్ ఆప్షన్స్ లైక్ కంప్లీట్ కార్పస్ ఆర్ మంత్లీ ఎస్డబ్ల్యూపీ. ఎస్ సార్, ఒకసారి టెన్యూర్ అయిన తర్వాత మీకు కార్పస్ మొత్తం కావాలని విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. మీరు కార్పస్ డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉంటే మీకు సెకండ్ ఇన్కమ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, హూ విల్ డిసైడ్ సోర్స్ అండ్ టార్గెట్ స్కీమ్? సరే చెప్పాను, ఐదర్ యూ కెన్ డిసైడ్ ఆర్ హ్యాపీ కాయిన్ వాళ్ళకి చెప్తే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ డిసైడ్. దే విల్ హెల్ప్ యూ డిసైడ్ విచ్ ఇస్ ద సోర్స్ స్కీమ్ అండ్ విచ్ ఇస్ ద టార్గెట్ స్కీమ్. విచ్ వన్ ఇస్ బెస్ట్, నార్మల్ ఎస్ఐపి, ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి? సార్ ఐ పర్సనల్లీ బిలీవ్ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి, ఎందుకంటే నా ఎస్ఐపిస్ అన్ని కూడా ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి కిందే నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను, రైట్? బికాస్ ఐ వాంట్ సంథింగ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు మీ ఆల్సో. నేను కేవలం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూనే వెళ్ళను, ఆఫ్టర్ సమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ వాంట్ సంథింగ్ బ్యాక్ ఇన్ మై అకౌంట్ టు ఫుల్ఫిల్ మై ఫినాన్షియల్ నీడ్స్. సో ఐ ప్రిఫర్ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి పర్సనల్లీ. ఐ సజెస్ట్ ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి టు ఆల్ ద క్లయింట్స్. ఓకే సార్, నేను 15 lakh రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను 15 years కి,
what would be the monthly amount immediately next month? Sir, 15 lakh rupees కనుక మీరు విత్డ్రా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ యూ కెన్ చూస్ 9% విత్డ్రావల్, రైట్? మీరు 9%, 10% దాకా కూడా మీరు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు by investing into any of the schemes. So which will be around that 9,000, 10,000 rupees దాకా మీకు విత్డ్రాస్ పెట్టుకోవచ్చు సార్ మీరు. ఓకే, సుధాకర్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, కెన్ వి చేంజ్ ద స్కీమ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ టెన్యూర్? లేదు సార్, ఏదైతే స్కీమ్ మీరు డిసైడ్ చేసుకున్నారో దట్ స్కీమ్ విల్ రిమైన్ సేమ్. అండ్ ఐసిఐసి ప్రుడెన్షియల్లో హార్డ్లీ వి చేంజ్ స్కీమ్స్ అండ్ స్ట్రాటజీస్. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ choose a better scheme at the beginning of tenure and you need to invest in the same scheme. Can we make monthly shift from existing fund to freedom fund? Yes sir. ఏదైతే ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఫండ్ ఉండి అదే ఫండ్లో మీరు ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి చేద్దాం అనుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి చేసుకోవచ్చు. ఓకే, జీవ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారండి, వాట్ ఇస్ సజెస్ట్ మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఎస్డబ్ల్యూపి ఫర్ రెగ్యులర్ ఇన్కమ్? వాట్ విల్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్స్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్? సార్, బ్యాలెన్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్స్ వచ్చేసి ఇండియాలో those are funds designed to give you 9 to 12% kind of return ఇస్తుంది సార్ మీకు బ్యాలెన్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్, రైట్? ఎవ్రీ 3 years if you look at a balance advantage fund scheme, it will give you in between 9 to 12% return. So మీరు 7 to 9% దాకా you can always keep the systematic withdrawal plan depending on the corpus to invest. ఓకే, 10 years ప్లాన్ తీసుకున్నాను కానీ 5 years తర్వాత నేను ఎస్డబ్ల్యూపి వద్దు, నాకు లక్షం కాదు తీసుకోవచ్చు అంటే తీసుకోవచ్చు సార్. సో 5 years కి మీరు 12% చెప్పిన క్యాల్కులేట్ చేసుకుని వాట్ ఎవర్ బి ద కార్పస్ మేడ్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ కెన్ ఆల్వేస్ విత్డ్రా. Okay, so I think I have answered all the questions and if you have still any more questions, right, I think most of your questions got covered, right? If still anybody has any questions, you can always get in touch with the Happycoin team, right? They are trained professionals in ensuring the client's financial freedom, right? So you can always get in touch with them so that they will guide you ఏ స్కీమ్ లో పెడితే బాగుంటుంది, వాట్ టెన్యూర్ అండ్ ఏ విధంగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది they can always help you to choose. And my only request is after the session, please sit and think, right? నాకు ఎంత ఇన్కమ్ వస్తే బాగుంటుంది after certain period of time, and you can always start investments in freedom SIP, right? మళ్ళీ చెప్తున్నాను, the investment objective has to always to beat inflation, right? ఎంత వేగంగా ధరలు పెరుగుతాయో దానికన్నా వేగంగా మన రిటర్న్స్ పెరగాలండి. ఆ విధంగా పెరగాలి అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ ద రైట్ వే టు ఇన్వెస్ట్ ఆర్ పార్టిసిపేట్, రైట్? అండ్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో, ఈ జనరేషన్లో, ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎ కన్సిస్టెంట్ సెకండరీ ఇన్కమ్, it is always better you make investments through freedom SIP, right? So that's all from our side, and I wish you all a very happy independence in advance, right? So any further questions, you can always get back to us with the through Happycoin team, right? Thank you so much. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. సో ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి కాన్సెప్ట్ ఏంటి, సో దాని బెనిఫిట్స్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మా క్లయింట్స్ కి. వీకెండ్స్ లో కూడా మా కోసం మా ఇన్విటేషన్ యాక్సెప్ట్ చేసి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద వండర్ఫుల్ ప్రెజెంటేషన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. నేను మీకు చాట్ బాక్స్ లో ఒక లింక్ షేర్ చేశాను. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎవరైనా కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి ఆర్ ఎస్ మోర్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలి ఫ్రీడమ్ ఎస్ఐపి కాన్సెప్ట్ గురించి అనుకుంటే జస్ట్ ఫామ్ ఫిల్ చేయండి, మీ టీమ్ నుండి కాల్ బ్యాక్ వస్తుంది అండ్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే చాట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఆర్ ఎస్ ఫామ్ అని ఫిల్ చేయండి.